So yeah, now it's recording. So in the unsafe state, we can have deadlock. At the same time, we may not have deadlock. It depends on the request coming from the processes. Now, the first thing that we analyze to see whether there is a deadlock or not is resource allocation graph. I already have posted a video on resource allocation graph. I think you already have seen it on YouTube. So I'm just briefing it so that you can relate what I already have told in the or discussed in the in YouTube video. So there is ages, claim age, which means PI, a process PI is requesting resource RJ, indicates that process PJ may request resource RJ represented by a dashed line. Even though it's a solid line, but it says that it is represented by dashed line. This is the solid. I also use solid line in the YouTube video. Then claim age converts to request age when a process requests a resource, which means when a process is requesting a resource, then it becomes a solid age. And then when a resource is released by a process, assignment age converts to a claim age, which means it might claim the resource again, and then resource must be claimed prior to the system. So what this means is that when a process needs resources, it has to declare how many resources it requires to complete its execution. This is what this line says. Now, see resource allocation graph for a deadlock avoidance. So, which means we avoid the deadlock just by using this resource allocation graph. In this diagram, you could see that resource R1 is assigned to P1, and P1 might want resource R2. At the same time, P2 might want resource R2. At the same time, P2 is requesting a resource R1. So, unsafe state in resource allocation graph. So, let's say we have a scenario something like this, where R1 is assigned to P1, P2 is requesting a resource from R1, and R2 is assigned to P2. It's all good. But if P1 requests resource R2, but R2 is already assigned to P2, which means there could be a deadlock. Right now, there is no deadlock, but if P1 requests a resource R2 and P2 still hold on to the resource R2, that means there will be a deadlock. So this is called unsafe state. See, right now there is no deadlock, but it says it's unsafe. That means when P1 requests a resource R2, which would mean that this system then will enter into a deadlock state. Now, there is another thing that an algorithm which actually helps us to avoid the deadlock scenario. I already have explained it in the PDF file that I shared in the Google Classroom. I think you already have seen that. Have you seen that? Just notify me. Have you seen that PDF file that I shared? How many of you seen the PDF file? And who did not? Anyone there who did not see the PDF file that I shared in the last night probably? So Shumon, you did not see it.
Okay, please go to Google Classroom, and then you could see the PDF file where I solved the Banker's algorithm. You can see the solution of Banker's algorithm all over the YouTube. There are solutions with different set of requests, so it's nothing new there. So I'll just be going through the solution that I did. Banker's algorithm, multiple instances of each resource. So in Banker's algorithm, we'll have multiple instances of each resource, and each process must prior claiming I mean, each process must prior claim a maximum use, which means all the processes in the system, they must declare the number of instances of each resource they may require to complete their execution. And then when a process requests a resource, it may have to wait. Now, a process might want resources or instances of resources, but the instances may not be available around that time. So if that happens, then the process has to wait till those resources gets available. And then when a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time, which means we always have discussed it, that when a process is done, it just releases its resource. So this is what it says in the point 4, that when a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time, which means after a certain time, when the process is done working with the resources, it will release the resource. Next, data structure of Banker's algorithm. Let n the number of processes. It could be let's say it's p0 to pn minus 1 or p1 to pn minus 1, and m number of resources types. So it's r0 to n minus 1, m minus 1. Now, what is available? Available a vector of a length m. If available j equal to k, there are k instances of resource type rj available, which means, as we just said, আমরা প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যে a Banker's algorithm multiple instances এর জন্য আমরা ইউজ করব. So available j equal to k, which means কোনো একটা রিসোর্স, লেটস সে রিসোর্স rj, রিসোর্স rj এর কে পরিমাণ kটা ইনস্ট্যান্সেস ওই সময় অ্যাভেলেবল আছে, which means available j equal to k means resource rj has k instances available, so that processes can at max have k instances from rj at that time. Now max n by m matrix. What is this? If max ij equal to k, then process pi may request at most k instances of resource type rj. What this means is number of resource that a process can request. So if max ij is equal to k, which would mean that a process pi can request at max k instances of particular, let's say, resource type rj. So in other words, probably k instances are available at that time of resource rj. That's why it says that max ij equal to k, which means process pi can request k number of instances from resource rj. And then so this max point is actually how many resources or instances a particular process can request. And then allocation, it's also an n by m matrix. If allocation ij equal to k, then pi is currently allocated k instances of rj. Now in the max, what max says that how many instances of a particular resource type a process can request, and allocation tells that how many instances of a particular resource type is assigned to
process Pi. So need means we already have discussed that the process has to declare the requirement before it starts execution. So we would know that the number of instances that processes need to complete its execution, and from that we can figure out the need matrix. We know the maximum matrix, and then we know the allocation matrix. Maximum is the how much the process might need, and allocation is how many instances we have assigned to a particular process, and need is how many more a process might need. So need ij, or if I explain it, need is an array or matrix which is m by n. If need ij equal to k, then Pi may need k more instances of Rj to complete its task, which means to complete the task that Pi is doing, Pi needs k more instances from resource type Rj. So this is how it works. So if we are to calculate the need matrix, so need ij would be max ij, that means the total number of resources that a particular process needs, and minus allocation ij, which means the currently how many resources are allocated to that. If we have that this value, the number, then we would know how many extra resources or how many more resources a particular process might need to complete its execution. Does that make sense, everyone? Yes, sir. Algorithm is to check whether if the requested resources are allocated to a particular process, whether the system would be in a safe state, or it would it would enter into a deadlock state. This is what a safety algorithm checks. If just by assigning the resources to a particular process, the system enters into it, then this algorithm would tell that just by assigning the allocating the resources, the system would enter into a deadlock state, so do not allocate the resources. So that process will have to wait, and the remaining processes will get the required resources if and only if, after allocating the resources to the remaining processes, the system does not enter into a deadlock state, which means for all the processes, checks the safety state using the safety algorithm. For example, let's say we have 5 processes, P0 to P4, and they are allocated some resources, and they need some extra resources. Whenever the turn of some particular process comes in, its current allocation and requirement is measured. That means the extra resources after the current allocation, how many more resources it might need. Now that requirement is checked with the available number of resources or instances. If after checking it is shown that the process cannot be allocated the required number of resources, then that process will have to wait. I'll explain you with the solution that I have posted in last night. So I request you guys to open that PDF folder when I say, but first of all, let's finish this algorithm. So let work and finish be vector of length m and n respectively. So we'll initialize work is equal to available. So B, C, 3 resources, and among those 3 resources, since this is multiple instances, these resources have multiple instances. Let's say A has 6 instances, B has 5 instances, and C has 4 instances. Now
and we have, let's say, 5 processes. So after allocating resources or instances among these 5 processes, let's say we end up having a scenario where resource A has 2 instances left, resource B has 1 instance left, and resource C has 0 instance left, which means our available matrix would be 2, 1, 0. So that would become the work. That's why it says work is equal to available. And now finish I equal to false for all I is equal to 0 up to n minus 1. That means in the initial stage, all the process will be false because they did not. And then step 2, finish I such that both finish I equal to false and need I less than is equal to 1, less than is equal to 1. What this means is, just let's say we start I is equal to 0. So we start with process 0. Initially, all the processes is false. Make sense? Are you there, Yes, sir. everyone? Yes, sir. Okay. So all the process for all the processes before they starts their execution or in the middle of their execution, all of them will be in the false state, which means they didn't finish their execution. So let's say I equal to 0. So finish I means process I is false. Now check need I. That means how many extra resources that process 0 needs. If that less than equal to work, then you allow that process to execute. If no such I exists, go to step 4, which means all the processes have finished their execution. Otherwise, work is equal to work plus allocation I, which means whatever the value you have in the work matrix, once process Pi finishes its execution, it releases its resource, so the work gets increased, work plus allocation, and finish I becomes true. Now I'll discuss this algorithm later, but first of all, let me discuss the solution that I have given you in the as a PDF in the Google Classroom. Do you have that with you, Yes, everyone? sir. Yes, sir. Now, so if you have, let's see, in the Banker's algorithm, we have 5 processes, P0 up to P4, and then we have resources A, B, C, and D. And then among those resources, P0 is assigned with instance, one instance of A, 3 instances of B, no instances of C and D assigned to P0. P1, you can also see the allocation, the 2021. They are discrete numbers. You do not consider that like 2021. It's not like that. You understand that? It's discrete number. So P1 is assigned 2 instances of resource A, 0 instance of resource B, 2 instances of resource C, and 1 instance of resource D. And from P0 to P4, we have this allocation matrix. And if we go to the maximum matrix, which means how how many resources or instances P0 needs, or P0 to P4 needs, we can see P0 need
For A, it requires 1 instance. For B, it requires 4 instances, and C, 1 instance, and D, 2 instances, and so on. Now, after allocating resources or instances among processes from P4, we also have a matrix which is called available, and in the available matrix we have A has 5 instances available, B has 2 instances available, C has 5, and D has 5, which means A, B, and C, if you calculate, then you would see these are the total number of instances that each has. How can you calculate that? Let's say you start with you go into the allocation matrix and count the number of instances from A are assigned to each processes. How many instances are assigned to how many instances of resource A are assigned to processes from process P0 to P4? 10. Add that with available 5. So how many total instances A has? 15. So A has 15 instances. Similarly, figure out how many instances, total instances B has. Anyone? 11. 11. Okay. And same with C and D. Okay. Okay. Everyone. 11. Okay. 11. Now we have allocation matrix and we have maximum matrix and we have available matrix. Now, one thing we need to figure out, and that is the need matrix. What need matrix does is need matrix identifies how many more instances each process needs the initial allocation. So we have matrix, we have maximum matrix. That means the how many total instances each process needs from resources. So it says a maximum matrix. Maximum matrix tells us that, for example, if we consider P0, then P0 to complete its execution, P0 would need 1 instance in total, 1 instance from A, 4 instances from B, 1 instance from C, and 2 instances from D. So if we have maximum matrix, we have allocation matrix, then we can easily figure out the need matrix. That means after the initial allocation, how many instances each process needs. So let's say we start with P0. So you can see that maximum matrix is the say for P1, maximum matrix represents for each process how many total instances from the available resources a process needs. This is what maximum matrix represents. আমার যদি এখানে যেমন 4টা আমার রিসোর্স আছে, রিসোর্সের আমার P0 তার এক্সিকিউশন শেষ করতে এই 4টা রিসোর্স থেকে টোটাল কতগুলো ইনস্ট্যান্সেস লাগবে সেটাই আমার ম্যাক্সিমাম ম্যাট্রিক্স বলবে। স্যার নিডটা কি হচ্ছে ম্যাক্স মাইনাস অ্যালোকেশন? হ্যাঁ, ম্যাক্স মাইনাস অ্যালোকেশন। আচ্ছা। So if we discuss the need matrix, so again A, B, C, D, and for P, see how many instances from A P0 needs. 1. Go to the maximum matrix. 1. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. That means P needs only 1 instance of a resource, and that is already assigned in the allocation matrix. You can see that. Okay? Respond, otherwise I wouldn't understand that you can hear. Yes, sir. Okay. So how many more instances from A P0 needs?
0 because Zero. 1 minus 1. requires 1 instances and it is already to it. So it needs 0. See, P naught need matrix inside the need matrix P naught for resource A, it is 0. Yes. Okay. Yes, sir. And then for P naught matrix B, in total it would need 4 instances from resource B. And how many it is assigned? 3. 3. 3. So how many more it requires? 1. 1. 1. And then for C, how many instances it requires? 1. 1. And how many you assign? 0 is assigned. 0. So it needs 1. 1. From D, how many instances P naught requires? 0. Azhar. 2. Yes, sir. কে বললো 0 বললো কে রে? Oh, sir, I'm possible. I mean, no, sir. আচ্ছা। So D P naught D এর থেকে দুইটা রিসোর্স চাচ্ছে, দুইটা ইনস্ট্যান্সেস চাচ্ছে। So but you assigned 0 instances. Then so P naught would need 2 instances. See the need matrix. So clear? 0 1 1 2. Yes, sir. So you just subtract maximum and subtract allocation from the maximum, you get this matrix. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, Yes, sir. Okay, sir. now if you remember the algorithm, it says work is equal to available. Remember it? Yes, sir. Okay. First, I'll go there. So available is 5255. Yes. Okay. Yes, sir. So now it becomes work. Yes, sir. Okay. Now, so we already have allocated these instances to the processes. Now we need to see whether the instances that are available, which have become the work matrix, we can assign the instances of the that is required by the processes. So let's start. But before that, let's do this. Can you see the finish I? Okay. Yes, sir. Now Yes, sir. initially P naught to P4 I have written F. Can you see? I just crossed Okay, it okay. after right. So initial stage when before you start executing, initially all of them are false. Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now at I equal to, let's say, since we have I is equal to we have 5 processes and you start let's start with I is equal to 0. So when I is equal to 0, that means you start with P0. Yeah. Yep. So for P0, how many more instances do you need? From A you need 0, from B you need 1, from C you need 1, and from D you need 2. Okay. And so these are your requirement for completing process P naught. Now see, do we have that many resources or instances available in the system right now? Available. Yes. Yeah. Yes. Work Yes. matrix would tell you that. Now let's go to the work matrix. Work says that A has 5, B has 2, C has 5, and D has 5. 5. Yes. But for P naught, we need 0, 1, 1, and 2, which means we can satisfy this request. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Yes, sir. Now, so you just cross the P naught F in for like the false for P naught and turned it into true. So Okay. once you've done that, then what P naught should do? What should P naught do? P naught should release the resources it acquired, isn't it? Yes, sir. Okay. Yeah.
So Right. the resources that P naught acquired were 1300. It was allocated to it. Right. Yeah. Okay. Yes, sir. So you just return them. See, So can I return? written 1300 in the work second row. স্যার ট্রু Okay. ফলস গেটে ট্রু করতেছি কজ যা নিড আমি ওইটা अवेलेबल আছে এই হ্যাঁ, জন্য আমার যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল পি নটের যে নিড, দ্যাট মিন্স পি নটের যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটা আমি স্যাটিসফাই করে দিতে পেরেছি। পি নটের তো আর কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই। তো পি নট অ্যাভেলেবল থেকে চেক করব যে নিডটা হচ্ছে না। অ্যাভেলেবল থেকে চেক করব না, আমি চেক করব ওয়ার্ক থেকে। বাট ইনিশিয়ালি অ্যাভেলেবল এবং ওয়ার্ক একই থাকবে, কিন্তু তারপরে ওয়ার্কের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। খেয়াল করতে থাক, দেখ ওয়ার্কের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। সো So যেগুলো রিলিজ করবো ওইগুলো আগের 5 to 5 এর সাথে প্লাস করতে হবে। হ্যাঁ, এটা দেখ স্টেপ বাই স্টেপ আমি এক্সপ্লেন করি একটু দেখ। তাহলে ইনিশিয়ালি আমাদের 5 to 5 ছিল। আমাদের পি নটটা আমরা উই জাস্ট ফিনিশড পি নট এন্ড উই চেঞ্জ দ্য স্ট্যাটাস অফ পি নট ফ্রম ফলস টু ট্রু। Now next step is P naught will release its allocated resources. So P naught releases 1300. See 1300 in the second row. Can you see that? Right. Yes. Yes, sir. Just add them. 51 is 6, 235, 505, 505. Now see the available matrix and work matrix. They are different right now. available. Okay. We're not going back to the available anymore. We will be working with the work matrix. স্যার লাস্ট পার্টটা বুঝি নাই কোনটা রে, যে যোগ করাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম লাস্টে 1/6 3/5 ওকে, 1 না রে, এটা 1/6 না। 5+1. আমি জাস্ট এই যে ওটা তুই just add করছে। দাগ যেটা আন্ডারলাইন আছে এটা ভুলে যা। আন্ডারলাইনটা আমি দিয়েছি বোঝার সুবিধার জন্য, যে আমার ইনিশিয়ালি উই হ্যাভ 5 to 5. Yes, sir. Then process P naught finishes its execution and it releases the resource 1300. Now we need to add and figure out the instances that is available to us. That's why this underline. So we are adding 551, which means 6, 235, 505, and 505. Okay. Yes, sir. Now the number of resources that we have available so is 6, 5, 5, 5. Everyone clear? Yes, sir. Okay. Now ইয়েস স্যার see, after the finish, just below the finish there is one sentence which is safe sequence. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, in the safe sequence I have written P naught. Yes. Because we can assign, we can allocate resources to P naught, which means we can start with P naught, and then let's say initially we assume that I is equal to 0. Now increment the I by 1, so let's say I is equal to 1 now. Okay, P1. P1. So let's start with P1. So what Sir. is the need for G? পি নট কে যদি আমি অ্যালোকেট করতে না পারতাম মানে নিড যদি স্যাটিসফাই না হতো Allocate তাহলে করতে না পারলে? ওয়ান নিয়ে কাজ করতাম হ্যাঁ, P naught কে যদি allocate করতে না পারতাম তাহলে P naught ওখানে ঘুমিয়ে থাকতো। P naught কে থামিয়ে রাখতাম, বলে তুই থাম, তোর এখন তোর যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট এখন ফুলফিল করা সম্ভব না, সো জাস্ট ওয়েট। তো সেফ সিকোয়েন্স হচ্ছে যেই সিকোয়েন্সে আমার আর কি আমি অ্যালোকেট করতেছি হ্যাঁ, সেফ সিকোয়েন্স হচ্ছে যে সিকোয়েন্সে আমি প্রসেস গুলোকে অ্যাক্সেস, সিস্টেমের অ্যাক্সেস দিলে, অর ইন আদার ওয়ার্ডস রিসোর্সেস অ্যাক্সেস দিলে we do not end up having a deadlock in the system. Everyone understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. G. Then start with P. So let's start. Let's assume that now I is equal to 1. So if I is equal to 1, then see its process P1. So Afia, how many? What is the need matrix for process P1? 1001. 1001. And Azhar, how many resources do we have right now? Azhar,
নাই মনে হয় 655 ও আছে 6 555 555. So, Amirul, can we allocate P1 all the resources that it requires? নাইসের মনে হয় আচ্ছা চলে গেছে চলে গেছে না so who can we allocate P1 all the resources Yes. that it requires? yes sir yes sir Can. Yes, sir. So if we can Yes, do sir. that, then change the status of P1 from false to true. And then we'll add Now what is the next step? we'll Release the add the allocation allocated গুলো part অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ ওয়ার্কের সাথে অ্যাড করব P1 এর জন্য আমরা initially whatever we have allocated, now we need to release it. Okay. Yeah. Now, Yes. so P1 we initially we allocated it's 2021. So 2021. You add them up. 6 to it's 8, 505, 516. So now we have these many resources available, or sorry, these many instances available from each resources. Okay, Yes. make sense? Now in the Yes, sir. step sequence, we can enter P1 because we can also allow P1 to execute. তো Yes, P1 yes, sir. সেভ সিকোয়েন্স Yeah. যাবে Yeah. সিকোয়েন্সে Now- যাবে হ্যাঁ Sorry, what did you say? সেফ সিকোয়েন্সে P1 বসাবো এখন Yeah, step sequence will enter P1. Now, Asmaul Husna. Asmaul Husna, are you there? Yes, sir. Okay. How many instances do you need for P2 from resources A to B? P2 for P2, sir. 11786. It's not 11. It's 1121. 1121 Yeah. Oh, 1121. Now, how many resources do we have right now? How many 8576 Sorry? 8576. 8576. Yeah, 8576. So if we have 8576 and P2 needs 1121, we can easily allocate P2 all the Yes. resources that it requires. Yes, sir. yes Okay. sir So we can change the status of P2 from F to T. That means true. Clear? Okay. Yes. Now we can enter P2 into the safe state. yes Okay. Again, for P3, what is the requirement? Need 2011 1. And before we go into the P3, we need to release P2, the resources that already been acquired by P2. So if we release it, then how many instances do we have? Can anyone tell? 11786 Yeah, 11786. Now start with P3. So what is the requirement for P3? 2011. 2011 2011. yes Orpon, can we assign this? yes Orpon, Yes, sir. Onik, can we assign this? Orponer সানগ্লাসটা তো সেই রকম দেখছি। Thank you, sir. এটা দেখেই তো করোনা চলে আসবে মনে হচ্ছে। Oh. আচ্ছা, can we assign P3 all its or can we fulfill P3's requirement? Yes, sir. Yes, sir. If we can, then we can change the status of P3 from false to true, True. and then we enter P3 into the safe state. yes Okay. Now you just release the resources. So P3 is 0311 0311. You just add, so it will be 11, 10, 9, 7. Clear? yes sir স্যার অলওয়েজ তো অ্যাড করতেছি তাহলে তো আলটিমেটলি সবগুলাই সেফ সিকোয়েন্সে থাকবে
না সবসময় থাকবে না, কারণটা হচ্ছে যে তোর এই যে এখানে যে ম্যাক্সিমাম রিকোয়ারমেন্ট আছে, এটা অনেক সময় দেখা যাবে যে আমি এই যে আমি যে নিড ম্যাট্রিক্সের যে কোনো একটা যদি ফুলফিল না করে তাহলে কিন্তু অ্যাসাইন করা যাবে না। ফর এক্সাম্পল ধর যে কোনো একটা যে এখানে ধর P1 এর ক্ষেত্রে আমার P1 যখন আমি অ্যাসাইন করছিলাম তখন আমার রিকোয়ারমেন্ট আমার অ্যাভেলেবল রিসোর্স অ্যাভেলেবল ইনস্ট্যান্সেস উই হ্যাভ 6555 ওকে। Now let's say P1 requires 7 instances from in the need matrix. P1 has 7 requirement from instances from resource A, and all of them matches. So if that happens, that means you cannot allow P1 the its required resources. বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, সো এখানে যেমন সামহাও আমি তো এটা আমার ওই সময় যে এক্সাম্পল মনে হয়েছে আমি ওইভাবে দিয়েছি। সো এখানে হয়তো সিকোয়েন্সটা এরকম হয়েছে, বাট ইট ইজ নট গোইং টু বি লাইক দিস। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ আজহার, শুরুতে ধরে নিলাম অ্যাজুম করলাম যে আমি পি নট কে অ্যাসাইন করতে পারি নাই, কজ স্যাটিসফাই করে নাই, তো আমি P1 এক্সিকিউট করলাম। P1 এক্সিকিউট করার পর যদি আমি পি নট আর P2 দুইজনকে এখন স্যাটিসফাই করতে পারি, আমি কাকে কোন সিকোয়েন্সে যাব তখন? এটা ওই যে যেহেতু ওইখানে সিকোয়েন্সটা বলে দিয়েছে 0 1 2 3, সো ইটস মানে কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে যে যেটা তুমি হোল্ডে দিয়ে দিয়েছো বা যেটাকে বলছো যে এখন তোমাকে ইয়ে করা সম্ভব হবে না, সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবে না, you just keep that in a hold, you check all the remaining processes and come back again from the top. আচ্ছা, তার মানে হোল্ডটাকে আমি আরেকটা আলাদা কিউ হিসাবে চিন্তা করে নেব, যে যেটা পাই নাই হোল্ডে think it like that. So you just put that in a hold and you keep checking the remaining processes, and once you are done checking all the processes, then you come back to the hold process and see whether you can allow them the resources. So for P4 we can because requirement is 1010 and we have 11 10 9 7, these are the instances that are available, so we can allocate them the resources. Now you enter them in the safe state. So in this, only for this example we could see that the safe sequence is the regular sequence, which means P0 P1 P2 and P3 and P4. These are the safe sequence. Okay, any questions? স্যার অ্যাভেলেবল ম্যাট্রিক্সটাকে অলওয়েজ দেওয়া থাকবে? অ্যাভেলেবল ম্যাট্রিক্সটা অ্যাভেলেবল না অ্যালোকেশন? অ্যাভেলেবিলিটি। অ্যাভেলেবল। ও হ্যাঁ, অ্যাভেলেবল ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকবে। স্যার তাহলে কি দেওয়া থাকবে আমাদের অ্যালোকেশন, ম্যাক্স আর অ্যাভেলেবল? আমাদের মানে কোশ্চেন যেটা মানে নরমালি যেরকম হয় আর কি, বইও দেখবা যে একটা এরকম কোশ্চেন আছে এক্সারসাইজের ভেতরে, সেখানে হচ্ছে তোমার অ্যালোকেশন, ম্যাক্স এবং অ্যাভেলেবলটা দিয়ে দিয়েছে। কারণ অ্যাভেলেবল না দেয়া থাকলে প্রতিটা ইনস্ট্যান্সেসের প্রতিটা রিসোর্সের টোটাল ইনস্ট্যান্সেস কতগুলো আছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। সো এই জন্য অ্যাভেলেবলটা দিতে হবে, না হলে পরে তুমি বুঝতে পারবে না যে টোটাল কতগুলো ইনস্ট্যান্স অ্যাভেলেবল আছে, মানে প্রত্যেকটা রিসোর্সের কতগুলো ইনস্ট্যান্সেস আছে। এবং এইটা থাকলেই তখন তুমি ওয়ার্ক ম্যাট্রিক্সটা আবার রেডি করতে পারবে। অ্যাভেলেবল যদি না থাকে তাহলে ওয়ার্ক ম্যাট্রিক্সটা আবার রেডি করতে পারবে না, কারণ প্রথম অ্যাভেলেবল আমার যেটা থাকবে ওয়ার্ক ম্যাট্রিক্সের প্রথম এন্ট্রি তো ওইটা হচ্ছে। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। জি স্যার। স্যার ফাইনালি যে একটা 11 10 9 7 ওয়ার্ক ম্যাট্রিক্সে যেটা পাইছি ওটার সাথে আমরা এখান থেকে কনক্লুশনটা কিভাবে দিব স্যার? কার সাথে কি 11 10 9 7 তোমার যখন আমার এখানে কনক্লুশন কিছু না, তো কনক্লুশন হচ্ছে আমার মেইনলি তোমাদের সেফ সিকোয়েন্সটা দেখাতে হবে এক্সামে। ও মানে অ্যানসার সেফ সিকোয়েন্সটা, অ্যানসারে তোমাকে সেফ সিকোয়েন্সটা দেখাতে হবে, কিন্তু এই ক্যালকুলেশন করে স্টেপ বাই স্টেপ যখন তুমি ক্যালকুলেশন করবে তখন তো তোমার বোঝাই যাবে যে কোন জায়গায় আসলে এই সেফ সিকোয়েন্সটা তোমার ক্যালকুলেশনের সাথে ম্যাচ করছে নাকি। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবা, তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য দেখো লাস্টের যে ফিগারটা আছে 15 11 11 8, এটা কিন্তু ইনিশিয়ালি আমরা নিট ম্যাট্রিক্স তৈরি করার আগে আমরা যখন ইনিশিয়ালি ক্যালকুলেট করে দেখিয়েছিলাম তখন কিন্তু এর ইনস্ট্যান্সেস গুলো এরকমই ছিল। কিন্তু
বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. স্যার লাস্টে 15 কই আছে? সরি, কাম এগেইন। স্যার লাস্টে যে 15 এর কথা বলেন এটা কোথায় ফুলটা আছে? মনে হয় আসে নাই। ওটা মনে হয় maybe ছবিতে আসে না, স্যার। ক্রপ ও করা হয়েছে। ওইটা মনে হয় আসেনি মনে হয়, না, স্যার। একেবারে শেষে ও মানে লাস্টে জাস্ট ওটা অ্যাড করতে হবে, অ্যাড করে যেটা হচ্ছে সেটা হ্যাঁ আমরা লাস্টে বলতেছি। ওটা অ্যাড করে আচ্ছা। শেষে যে ফিগারটা আসবে একেবারে লাস্টে ম্যাট্রিক্সের লাস্ট এন্ট্রি যেটা হবে ওয়ার্ক ম্যাট্রিক্সে, দ্যাট উইল বি 15 11, 15 11 11 and 8। ওটা প্রবলেম যে আমি ছবি তোলার সময় হয়তো একটু Yes, sir. So 11 আর 4 ওই তো 15, 10, 1, 11, 8 9 কি হচ্ছে? কোনটা Say 8? 15, 11, লাস্টে 11. 8 লাস্টটা 8. হ্যাঁ, লাস্টেরটা 8, 7 আর 1। আমি বলে দিচ্ছি, এ হবে হচ্ছে 15 ইনস্ট্যান্স ফাইনালি, বি হবে 11, সি হবে 11 আর ডি হবে 8। রাইট। সো আমাদের Okay? পারপাসটা হবে মেইনলি স্যার সেফ সিকোয়েন্সটা বের করা। আমাদের পারপাসটা মেইনলি হবে হচ্ছে সেভ সিকোয়েন্সটা ইয়ে করা, and then you need to show that the total instances of all the resources that we started with after all the processes finishes their execution, we end up having the same instances. বুঝতে পেরেছো? সো এখানে যেমন 15 11 11 8 আমরা ইনিশিয়ালি কিন্তু এটা দিয়েই শুরু করেছিলাম। সো তখন আমি যখন স্টেপ সিকোয়েন্সটা পেয়ে গেলাম, দ্যাট মিন্স কোনো প্রসেস কিন্তু আর কোনো রিসোর্স ওকে, বুঝতে পেরেছো আমার কথা? স্যার ওয়ার্কের মানে ওই 15 ওইটা একটু আরেকবার বলেন। এই একেবারে লাস্টের এন্ট্রিটা জাস্ট লাস্ট জাস্ট অ্যালোকেশনটা অ্যাড করছে ওয়ার্কে যেটা ছিল ওটা। হ্যাঁ, এই যে আমার 11 P4 অ্যালোকেশন 10 9 7 এটা ও, পেয়েছি, আচ্ছা, সেটা আচ্ছা। ওয়ার্কের লাস্ট ফাইনাল এডিশনটা জাস্ট দেখাবো একদম হ্যাঁ, সবগুলা অ্যালোকেট করার পর। হচ্ছে যে আমার P4 এক্সিকিউট করার আগে আমার ওয়ার্কে what we had 11 9 and 7. Once you assign all the resources or all the instances to P4 finishes its execution. Yes. Now you release the allocation of P4 which was 4 1 2 1. So 4 1 2 1 and then you just add them up. So 11 4 is 15, 10 1 11 1 8. So this final result matches with the result that we started with, and, Yes. and on top of that we have the safe sequence. So that's the answer of this question. So if you have Banker's algorithm, this is called Banker's algorithm, you will be given this kind of this allocation matrix, max matrix and available matrix. Or in other words, you might be given something like this: allocation matrix, max matrix, and instead of available matrix, we might tell you that A has a total instance of, let's say, 20, B has 30, and so on. So you just create that matrix. After calculating total allocated resources or instances, you just subtract it from the total instances each resources have, and you just create that available matrix. Make sense? স্যার এখানে তো যদি আমার অ্যালোকেশন থাকে তখন তো লাস্টের দিকে ফিনিশে ফলসটা ট্রু হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি মানে এইগুলো তো ইনিশিয়াল অ্যালোকেশন, এখানে কিন্তু ফাইনাল অ্যালোকেশন না। ফাইনাল অ্যালোকেশনটা হচ্ছে যে এই যে ম্যাক্সিমাম ম্যাট্রিক্স যেটা দেয়া আছে, ম্যাক্সিমাম ম্যাট্রিক্সে কিন্তু প্রসেস P1 শেষ করার জন্য বা P2 বা P3 এভাবে যতগুলো প্রসেস আছে এরা শেষ করার জন্য টোটাল কতগুলো ইনস্ট্যান্স লাগবে সেটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাট্রিক্স বলে দিচ্ছে। আর অ্যালোকেশন ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি পার্শিয়ালি আমি কতটুকু তাকে অ্যালোকেট করেছি। It does not mean যে এটা দিয়েই ওর শেষ হয়ে যাবে। Make sense? Yes, sir. Okay. So তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। I'll see what I can do in the next class. আমি ট্রাই করব যে নেক্সট ভিডিও কিছু তৈরি করার। As you can see যে আমি তোমার এইখানে কিছু জিনিসপত্র রেডি করছি। আচ্ছা, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এটা কিছু বোর্ড? Yes, sir, দেখা যাচ্ছে Yes, sir. ওয়ার্ক অ্যালোকেশন লেখা যাচ্ছে। লেটার গুলো দেখা যায়? মানে আমি তো বুঝতে পারছি না। এখান থেকে আমি শার্প হলে বেটার হতো। মোবাইলে ক্লিয়ার না, লেখাগুলো ক্লিয়ার না। ক্লিয়ার হওয়ার কথা না, এটা তো
তোমার ওয়েবক্যামে দেখছো, আমি মোবাইলে ওটা রেকর্ড করে আমি চেষ্টা করব 2-1 দিনের মধ্যে আমি আরেকটা অ্যালগরিদম সলভ করে এটা ভিডিও রেডি করে ইউটিউবে দিয়ে দেব। ওকে স্যার যে এটা লেকচারটা আমরা পড়ছি ওটা একটু গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিতে পারবেন? এটা রেকর্ড হয়েছে, সো এটা আমি দেখি যে সাথে সাথে আবার গুগল পাঠায় না, এটা পাঠাতে সময় নাই, তো পাঠানোর না পর স্যার যে স্লাইডটা আজকে পড়াইছেন এই স্লাইডটা তো ইয়েতেই আছে, ড্রাইভে আছে। আচ্ছা ওই যে আমাদের গুগল ক্লাসরুমে, ইফ ইউ গো টু গুগল ক্লাসরুম দেন ইউ উড সি দ্যাট আই হ্যাভ শেয়ার্ড এ ড্রাইভ ফর দিস ক্লাস। You can, it's a Deadlock, I think slide 6, it's the number is slide 6. ওকে স্যার সবগুলো স্লাইড আপডেটেড স্লাইডটা কি একটা ড্রাইভে দেওয়া যাবে? ওইটা তো আমার ড্রাইভেই আছে সব, শেয়ার্ড ড্রাইভের মধ্যে you can find all the slides. ওকে এটা কোথায় আছে? ওইটা গুগল ক্লাসরুমে তুমি যদি যাও, গুগল ক্লাসরুমে গেলে পরে if you go to class work, then a class drive folder, you can see that class drive folder. If you click that, then you would go to directly go to the drive that is assigned for CSC 321 class. So ওর মধ্যে কিছু নাই? I don't think so. আমি গেছি স্যার, কিছু নাই। স্যার আপলোড হয় না এখনো? না 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 না, আছে তো, এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি। স্যার অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে? আমি দেখতে পাচ্ছি। স্যার আমরা পাইতেছি না, আমাদের আমার আমি তোমাদের এই যে ইয়ে করি, কি বলে, শেয়ার করে দিই, তাহলে তোমরা দেখতে পাবা যে আমি কিন্তু ড্রাইভের ওইখানে আছি। এই যে মাই ড্রাইভ ক্লাসরুম ব্র্যাক ইউ সি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার। না মানে তোমরা কি এই যে এই আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। এই যে এটা দেখো, সবার সাথে এই যে সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করেননি। আচ্ছা আমি তাহলে দেখবো, আমি দেখি তো এখানে মনে হয় তাহলে ওই প্রত্যেকের ইমেল আইডি মানে আলাদাভাবে দিতে হবে নাকি? স্যার অপশন থাকতে পারে যে স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করার। না, স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করলে এটা তো ওই যে এলএমএস এর সাথে লিংক না, ওই কারণে আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টদের ইমেল আইডি দিয়ে ইয়ে করতে হবে কিনা। স্যার ইউসিস থেকে ইমেল আইডি নিয়ে ইনভাইট করে দেন। আমি দেখি কি করা যায়। I'll see what I can do. Okay? Okay, sir. Okay, then I'll see you in the next class and be safe. Okay, sir. কবে হইতে পারে স্যার? অ্যাসাইনমেন্ট যদি কিছু দিই, আমি চেষ্টা করছি কিভাবে এগুলো দেয়া যায়। বাইরে টাইরে যেহেতু না, নেটফ্লিক্স দেখো আর কি বাড়িতে করতে হবে। ওকে দেন। স্যার আপনি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেন নেটফ্লিক্সে, আপনি তো ইউজ করেন না। এটা ভালো বলেছিস, আসলে আমি নেটফ্লিক্স ইউজ করি না। ঠিক আছে শেয়ার করে দেন। যেটা এখানে দেখা শুরু করি আমরা স্যার। শেয়ার করে দিই, তাই না? হ্যাঁ স্যার। ক্লাসরুমে দিয়ে দেন স্যার। নেক্সট ক্লাস কবে হবে একটা কোশ্চেন এসেছে, লেটস সি, আমি দেখি আবার কবে নেওয়া যায়। সো আজকের ক্লাসটা কি হেল্পফুল ছিল? জি স্যার। ওকে দেন, I'll see when I can take the next class. Probably sometime this week, but I'll let you know. Thank you. Thank you, sir. যে ব্যাপারটা বলছো তোমরা নিজেরাও জানো যে একটা ভিডিও বানাতে এত বেশি সময় লাগে, আর আমার বাচ্চা ছোট, তো আমি তো দিনের বেলা কোনো কাজ করতে পারি না। ওই যে ভিডিওটা তোমরা দেখছো সেটা আমি রাত্রে মনে হয় 2:30 না 3টার সময় রেকর্ড করেছি। ও ঘুমাতে গেছে, তারপরে আমি এটা করেছি। সো প্রত্যেকদিন আসলে আর এনার্জিতে কুলায় না, বাট আমি বুঝতে পারছি তোমাদের জন্য এটা প্রয়োজন, আমি দেখি কি করা যায়। ঠিক আছে? ওকে তাহলে, ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই, টেক কেয়ার।